Hi guys, we find ourselves in a cubbyhole made with this cool, shiny, aluminum foily type material, and I'm continuing with Horizon. La Louisiane francophone. Les francophones louisianes ne sont pas tous originaires d'une seule culture. Leurs origines sont nombreuses et variées. Les créoles sont d'origine française, d'origine africaine, d'origine européenne ou d'origine mixte. Nombreuses, N-O-M-B-R-E-U-S-E-S, varies, V-A-R-I-E-S. Certains créoles sont les descendants des premiers colons français et européens. Ces premiers colons étaient souvent issus, which means often came from, étaient souvent issus de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. The upper middle class. La haute bourgeoisie. Upper middle class. En grande partie, ces premiers colons se sont installés dans la région de la Nouvelle-Orléans. Okay, so issus from Italian often, E-T-A-I-E-N-T, Italian often. The out sont les descendants d'immigrés français venus, which means who came, venus, V-E-N-U-S, en Louisiane pour échapper, to escape, E-C-H-A-P-P-E-R, échapper, aux campagnes militaires de Napoléon. The out creoles sont les descendants d'esclaves, which means of slaves, d'esclaves, and de immigrés de îles Caraïbes, surtout de Saint-Domingue, ajouté Haïti. So toutes, especially, la plupart du Venus pendant, which means the majority, la plupart of whom came Venus, la révolte des esclaves pour échapper à la révolution à Saint-Domingue. Par contre, on the other hand, les Acadiens d'aujourd'hui sont les descendants des Acadiens expulsés du Canada par les Anglois au XVIII. So these expulsees had thrown out by this 18th century. Okay, from English people. Le mot Cajun est dérivé du mot acadien. Les variations dans la langue française parlée en Louisiane sont aussi dues à un mélange, which is due to a mixture
substituyes à un mélange mixture. Le François parlé en Louisiane est dérivé du François parlé du 16 à 18 siècle par les François, les Acadiens, les créoles François et les créoles africains des Antilles. On y retrouve one finds in it, on y retrouve, find, R-E-T-R-O-U-V-E, aussi des mots anglois, africains et espagnols. Grâce à l'inaccessibilité de la région, les francophones en Louisiane restent isolés pendant plus de 10 cent ans. 200 years isolated. ISOLES. Ils conservent leur héritage et le François reste dominant dans le sud de la Louisiane jusqu'à la fin du 19e siècle. Jusqu'à until. JUSQUA. C'est la fin du 19e siècle que le contact avec le monde extérieur est facilité et amené. Brings, amené, A-M-E-N-E. Plus anglophones dans la région. In 1916, l'État de Louisiane exige que la scolarité soit faite. Exige que la scolarité, education, soit faite, be done, S-O-I-T, F-A-I-T-E, en anglais, et l'anglais devient la langue devient, becomes, P-E-V-I-N-T, la langue prédominante chez les jeunes. So, this new 1916, in 1916, English becomes predominant. L'usage du français en Louisiane continue à diminuer jusqu'à 1968, quand l'État crée le Conseil pour le développement du français en Louisiane et un fort mouvement, strong, pour la préservation, le développement et la protection de la langue et de la culture française surges or arises. Voici quelques dates importantes dans l'histoire de la Louisiane francophone. 1604, les François fondent l'Acadie, surtout la Nouvelle-Écosse, which is Nova Scotia, le Nouveau-Brunswick et île du Prince-Édouard. Fondent means found, F-O-N-D-E-N-T. La France prend possession de la Louisiane. 1682. 1713, les Anglais prennent possession de l'Acadie par les traités d'Utrecht. 1718, la Nouvelle-Orléans est fondée par Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville.
1755, les Anglais commencent à expulser les François de l'Acadie. So in the 19th century, the French nobility began to refer to settlers from Acadia as Acadians or Acadians. Non-French speakers changed the term to Cahoon. Cahoon is a modern North American language. It's undergone many changes and regional varieties. For example, Cahoon's words that are typical: fremes, fermes, attens, intens, mujeres, pluvieux, esperes, attens, un car, un voiture, ici, ici. So fremer, F-R-E-M-E-R, or fermer, attens, A-T-T-E-N-D-R-E, or intense, E-N-T-E-N-D-R-E, same thing. Mujeres, M-O-U-I-L-L-E-R, or pleuvoir, P-L-E-U-V-O-I-R. Esperes, or attend, like attend. In 1713, when British took control of Acadia, the Acadians, although promising not to help the French, refused to swear loyalty to England. Although Acadians kept their promise not to aid the French, the British decided to deport them. In 1755, they tricked 400 Acadian men into going into a meeting. The men were arrested and families were told to report for deportation. They were all deported, and subsequently so were those in other Acadian communities. Those who could fled to Quebec and other nearby areas still under French control. By 1760, about 6,000 Acadians had been deported. The British decided to disperse the Acadians among English colonies along the Atlantic coast, a few at each colony, in order to lessen their power and influence. Deportation was disastrous. Families were separated. People were lost. Many Acadians died en route. They were not welcomed by colonies and had no land or work. They were sent to England to prison camps. Some became indentured servants and worked with slaves for many years. Those who returned to France had no way to make a living and lived in poverty. Some were lured to Saint-Domingue, now Haiti, by false promises of farmland, where again many died or lived in poverty. In 1763, Louisiana became part of Spain, and small numbers of Acadians began to move there and establish farms along the Mississippi. Spain needed settlers and offered to transfer Acadians to Louisiana for free. In 1785, 2,000 Acadians left France for Louisiana. Many others followed. It had taken the Acadians 30 years of hardship to find a new home. So the words again: original, the un seul, descendants of a single. Numerous et various, numerous and varied. Premiers colons, first settlers. Etayen, souvent, issus, often came from. La haute bourgeoisie, the upper middle class. Se sont installés, settled. Venus, who came. Échapper, to escape. Des esclaves, of slaves. The Îles des Caraïbes, from the Caribbean islands. Surtout, especially, la plupart de et venus, the majority of whom came, la plupart de et venus, pendant, during, par contre, on the other hand, expulsed, par, thrown out by, siècle, century, est, derive du mot, is derived from the word
parlé spoken, dû à un mélange, due to a mixture. On y retrouve, one finds in it, grâce à, thanks to, isolated, le sud, the south, jusqu'à, until, la fin, the end, facilitated, amène, brings, exige, que la scolarité soit faite, requires that education be done, devient, becomes, diminuer, to diminish, créer, creates, strong, fort, surges or arises, found, la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia. La région canadienne, that was, so 1764-1785, les Acadiens arrivent en Louisiane. 1789, the vagues, which means waves of François arrivent de France pendant la Révolution Françoise. 1791, plus de 10,000 créoles arrivent de Saint-Domingue à Haïti pendant la révolte des esclaves. 1803, les États-Unis achètent la Louisiane à la France pour $15 million. 1809, 5,700 créoles fuient la révolution à Saint-Domingue à Haïti et viennent s'installer en Louisiane comme settle. Vienne, V-I-E-N-N-E-N-T. En 1812, la Louisiane devient un État des États-Unis. 1880 to 1905, les francophones en Louisiane commencent à avoir plus de contacts avec les anglophones après l'arrivée du chemin de fer, the arrival of le chemin de fer is the railroad, and de l'électricité et de l'industrie pétrolière. En 1916, le comité d'éducation de l'État exige que la scolarité soit faite en anglais. 1968, l'État establishes CODOFIL, Conseil pour le développement du François, en Louisiane. 1971, l'Assemblée législative crée la région de Acadiana, comprenant, including COMPRENANT, 22 paroisses francophones, parishes or counties, paroisses. 1974, un amendment is added, AJOUT, ajoute à la Constitution de l'État qui encourage la préservation de la culture française en Louisiane. 1981, les écoles commencent à établir des programmes d'immersion en Louisiane. And in 1999, tout l'État speak, the whole state, tout l'État speak celebrates 3 cents ans de héritage français en Louisiane à la francophonie. Discuter, la Louisiane est le seul État aux États-Unis qui a créé une agence pour la défense de la langue et de la culture d'une minorité. Que pensez-vous de cette action? L'Acadiana a une culture unique. Comment c'est que cette région de la Louisiane différait du reste des États du sud des États-Unis? Tandis que whereas
grand nombre d'habitants du sud des États-Unis ont un héritage religieux protestant fondamentaliste. Les Canadiens proviennent d'une tradition catholique. Comment est-ce que cette différence de tradition religieuse se manifeste is reflected dans de différentes cultures. Dans certaines écoles élémentaires, en Louisiane, elementary schools, il y a des programmes d'immersion en français. À votre avis, in your opinion, AVIS, opinion, à votre avis, à quel âge est-ce qu'on devrait, should, DEVRAIT, commencer à étudier une autre langue? Est-il plus important d'étudier une autre langue si on est d'une famille d'une autre tradition linguistique? Par vagues waves of VAGUES, des vagues waves fuient, 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 viennent s'installer comme settle, l'arrivée de the arrival of le chemin de fer, the railroad, establishes l'assembly legislative, crée, the legislature creates, comprenant, including, comprenant, une paroisse, a parish or county, ajoute, added, ajoute, AJOUTE, tout l'État, the whole state, beat, celebrate. Says Louisiana became Spanish after Treaty of Paris in 1763. New governor welcomed colonists and many new settlers arriving, especially from Canary Islands and Ireland. Many German and African settlers also arrived in the 19th century. Ethnic variety of region is evident in family names of current residents. In addition to such names as Thibault, Landry, Broussard, Bertrou, one finds Miguel, Dominguez, Rodriguez, Ved, McGee, Hemon, Aubre, Huber, Schneider, Senegal. Okay, so I'll see you guys next time. By the way, the website for this book is horizons.henley.com. HTTP and then horizons.HEINLE.com. So next time we'll go over all the words. And thank you guys. Facebook.com YOSALLPLAY. Bye. Just look at pants, too. Huh? What did you say? Give me pants and shit.